In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGBL calling caller 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Бля, по кайфу у них лица, да, двигаются. Так. Here we go again. They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. From the beam of sunshine himself. Что-то темно, а? Просто оттенки такие. Floyd Rose, homicide. You my backup? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put 2 in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurried up, Floyd. We got places here. to be. Happy hunting. This is a fist hump. Just going through the motions. You're probably right. Let's just get it over and done. Давай All right, поскорее, have it да? your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. 2 heads are always better than 1. Короче, мент. Мент. Look at this junk. Меня не наебешь, короче. It's not my job to pick through other people's trash. Так, что мне понять? Бутылочку давай. What have you got, Phelps? Anything? This isn't what we're looking for. Не то, что мы ищем. Окей. I tell you, I'm jinxed. I always get landed with this crap. Jesus. Cole, come take a look at this. Погоди, что-то еще хочу посмотреть. We're never gonna find it. It's a waste of time. Детектив Коул. Бля, так-то игра хер пойми какого года, ну в принципе играбельно. Вполне себе играбельно. Че это, что такое? О. Ой-ой-ой, что это? This doesn't pertain to the case. Он думает, что это к делу не относится. Кисточка, да? Ладно, положи на место, всякую гадость берешь в руки, блядь. Мари. Ничего ты нашел, пиздец. Слепой бы не увидел.
Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Пиздишь. Так, что у нас? Улики запишем. Нога. Пятно крови на стене. Детектив Фелпс. Кол Фелпс. О. Ralph, О, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? Я сам, блядь, этого не вижу. Reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. Так, пойдем. All right, don't hurt yourself. The gun's up on the roof, right? So we need to find a way up. Building looks vacant. I don't want to wait around all night for the super to let us in. Is there a way up from the outside? Мент-паук. Коп-паук. What kind of chumps do these homicide guys think we are? Что ты берешь? Бери. Что это, Смит Вессон? How you doing, Cole? Found it yet? Smith & Wesson, serial S71893. Two rounds fired. And instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. Он был напуган или что-то так типа. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. Ладно, что мы имеем-то? А куда он потом свалил? И дальше по трубе не. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Так, это ладно, и что, мы просто поедем к продавцу оружия. Кошмарить его, бля. Еще одна бутылка, смотри. Что это такое? Наверное, типа обучение пока, ладно. Места. Оружейный магазин. Are you sure about this? It's not really our gig. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Бля, ты типичный пончикопожиратель. Черт, сука. Нихуя работать не хочет. А человечество спасать. Уже, блядь, менты же. Wake up, Cole. Как ты меня бесишь, бля. Wake up, Cole. Дай подвигаюсь, хуй ты заел, блядь. Посмотрим, может что-то здесь можно найти. Не? А что так медленно ходишь? А, вот в чем прикол. Вот в чем прикол, блядь. Да заткнись, ты бесишь, блядь. А, вот оно что. Ты как машину управляешься, бля. Все, пойдем. Нормально, все, не ной. Разнылся. Мы с тобой два одинаковых мента. Нормально, давай общаться.
включу мигалку, да, чтобы смело ехать на красный. Хотя и так могу, да? Типа по важному поручению шмельпинга. Да, динамика тачек, конечно, такая себе. Физика, да, динамика. Блюстители закона, они не нарушают. А ваша часть, что случилось? Оружейный магазин 10:36 п.м. Вот я не помню, п.м. это... А, ну да, логично, солнца же нет, сука, это ночь. Двери с золотыми ручками можно войти. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? Так, номер 27. С перламутровой ручкой. Подожди. Вот она. We're in luck. Errol Schroeder, 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Всегда рад помочь. Do we call it in? По глазам. Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Din. Now that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name? If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. And 2 out of every 3 crimes are done on impulse. А, не шутя. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. Так, все равно ни хрена не понял, подожди. Ага, теперь понял. Теперь понял, погоди, еще раз, опять нихуя не понял, я вообще, блядь. Угу. По зигзагу направо, по Уивер бульвар, да? Really are full of it. Все, ехали. Здоров, морячок, здоров. Что за игра? Это Л.А. Детективы, короче. Все дела. Детективы, тема. Не мафия. Ты что, мафию не играл, что ли? Мафия посвежее будет, поновее, да поярче. Это
Старенькая игруля. Мафию, кстати, я тоже недавно проходил. Ну, интересно, тут мимика лица у людей прикольная. Типа залип можно. Так, тормози, вы чё? А, я по встречке. Плохой коп. Плохой коп. Так, куда дальше, Катя? Братуха, нормально общайся. А вот так бегать можно, правильно? Угу. Дверь с золотыми ручками можно найти. Schroeder, apartment 2. Угу, вторая квартира. Ну чё там? What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? Тип без матов? I might be. Я что ли без матов? What Да of не, it? я-то And you'll be с матами. surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight с матами with your просто. gun. You're out of your mind. Не всегда получается, Scooter? блядь, He works for нормально me. мат I вставить. have that gun here in my drawer. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. Ох, нихуя ты охуевший. Все, ты труп. You ready, Подожди, tough guy? стой, по времени. Huh? Иди сюда, мансую, мансую. Давай. Я мент, а не ты. Черт. Салам алейкум. Еще раз, потянись. Еще раз. Двойку дал. Напал. Валяешься, вставай, блядь. Prancing around. Ох ты, ёбаный шляпу. Ох, ебать, очки разбил. Подожди, стой. По времени, братуха. Я на повышение иду, нахуй, на повышение. Правда, еще не доказано ничего, что я тебе пизду. Ralph, you all right? I'm fine. I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. Keep an eye on him, Ralph. I'm gonna take a look around. Поща. Так, подожди, я хоть все проебал. Что он там сказал? Тщательно прочесывайте местность, чтобы на предмет наличия улик. Ну ладно, вот этот ящик, что там? Смотри, портмоне. А, нет, паспорт, что ли, или что? Артия Сэмерс, Гир, Тед, Каплан. Короче, это что, адреса? Что это такое? Лерой Тейт. Не понимаю, что мне... перевернуть страницу. Вот это то, что нет русской локализации, пиздец жопа, конечно. Я, конечно, не могу знать все дела. Да, я типа в отпуске, но я еще работаю. List of names and a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Флойда Роуза. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Переводить, блядь, пока он переведет там этот... Officer Phelps, badge 1247, requesting. Полицейский Фелпс, жетон. Что-то. Судя по нему, главный герой какой-то мощный прям мент. Типа, коп по крови, короче. Жесткий такой тип. Поебал, стучал в головой. Ну да, мы договаривались с тобой, я хочу сразу. Вроде все нормально. А бля, живот что-то. Ну, короче, спишемся в любом случае. Я планирую завтра что-то делать, вторник. Я бы мог его вторник вечером. You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word, they'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. He didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly.
All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Я отвечаю сразу тебе. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Раз. Раз, два. Раз, два. Well, you picked the right place. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. But the force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. Нормальный звук, да, пошел? Или, ну, не фонит, я не мешаю. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle identify код 3, хуже, выучите, чтобы их эти коды. Эти, блядь, менты, американцы сам знаешь. 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Педант. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Roger, KGPL. 14 Adam en route. Так, нормально? Ох, нихуя, перестрелка. Вестерский сберегательный банк. 9 экранов. Ну, а банки поутру грабить не раз. А, Вася. Наверное. Супермент. Есть фильм «Бомб» с дробовиком. Меня уже прострелили, прикинь, пару раз. Я вообще терминатор. Так, R1, чтобы выйти из укрытия. LAPD, put down your weapons. The bank is surrounded. I'm offering you a chance to... Блядь, классно сказал, а? Прям как в кино. Да. Stay down. Тихо, отойди. Ты же все-таки мент. Я всех повалю, я имею право вообще. Если у мента это дробовик, это уже обо всем говорит. Правильно? Салам алейкум. Салам алейкум. Ты че думал? Нарвался? Черта какого-то? Ох, нихуя, кровь даже есть. Нормально. Прикольно. Это все? Больше нет? Кол, кажется, мы с ними справились. Мы с ними справились. Если достал дробовик, то либо умрешь, либо получишь медаль. Так что все нормально, братан. У тебя все получилось. Я рад, что меня прикрывает такой же надежный напарник. Да, прям тащусь. У них мимика охуенная. Тут игра на мимике завержена. Тут надо угадывать. Типа, пиздит тебе пациент, хотел сказать. Ну, короче, подозреваемый, либо нет. И ты тут разгадываешь преступление. Такой шанс попадать в второй жизни, я должен воспользоваться. Ты сначала попробуй выжить, Кол. Ты же слышал, что ветераны говорят. Японцы обожают стрелять в офицеров. Если я прославлюсь на войне, мое будущее. Хочешь в одиночку давить работу отборных солдат императоров?
Ты кем себя возомнил? Сержантом Йорком? Келсо, если мне понадобится твой ответ, я тебе об этом сообщу. В тренировочном лагере рассказывали про таких офицеров, как ты, Коул. Это называется синдром Кастера. Парень жаждет прославиться, и в результате все его подчиненные гибнут. Келсо, наш долг вести за собой. А их долг умереть ради твоего прекрасного будущего? Бля, из меня чтец так себе, конечно, уже выдохся. Cole Phelps и Джек Фелпс. Иногда все случается само собой. Два человека, которым бы стать друзьями, не могут сойтись характерами. Фелпс отличный парень, только формалист изрядный, а Келсо тихий, но никогда не бежал от боя, ни в жизни, ни на войне. Эта история... Как жаль, что ты не любишь говорить об этом. Раф, если хочешь поссориться с человеком, поговори с ним о религии или политике. Действительно. В моем случае я о войне. Этого бродягу я знаю. Вендел Бауэрс. Я его уже арестовал, нарушил условия досрочного освобождения. Беги за ним, Фелпс, я догоню его на машине. Не, читать все непременно. Давай, давай. Сейчас догоню. Воу-воу, тихо, тихо. Bowers, hold it right there. Stop now or I will shoot. I won't tell you again, Wendell. Jesus, Dunn, watch your fire. You don't want to do this, Wendell. Бля, жестко сейчас выпрыгнул звуки. Give it up, Wendell. Блядь, остановись уже. Ты охуел. Ну все, ты напросился, бля. Да ты напросился. В тюрьму ты вернешься, что ты пиздишь, ты где ты? Сейчас я тебя отправлю. Ох ты, бля, вот это я зря сделал. Может увольнуть тебя? Give it up, Bowers. There's nowhere left to go. Сдавайся, Бауэрс. Тебе пизда. О-хо-хо-хо. Что я сам допиздец. Что-то ты больно довольный, черт. Ты не знаешь, как я пищусь. Я же, блядь, супермент, коп. UFC, нахуй, прайд. Иди сюда. Двойка, еще одна. Я могу просто поиздеваться, порхать как бабочка, жаль как коп. How you doing, Wendell? Your parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Не, читать, надеюсь, ты сам видишь, сам читаешь, да? Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Вам слово. О, это я. Это, походу, отличник службы. Команда 2. Мэрил 10, Франклин 8, Вайс 8, Данихью Ковальский 6, Хадсон 6, 5, Келсо. Келсо 2. Leadership. Donahoe 8, Franklin 7, Merrill 6, Kowalski 6, Келсо его Кендж, да, получается? Hudson 5, Kelso 1. Ого. Candidate Kelso. I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Чё-то карать-то, блядь. Чё-то карать. Покупатель, будь осторожен. Buyer beware. У каждого копа бывает особое дело. Стать звездой своего отдела.
Ты рассказываешь The case that you преступление, и solved все that видят, shows that как you ты have the отличаешься gumption, от the остальных gung ho, патрулей. the get up and Может go to быть, make это you дело stand как out раз from из your таких. average rank and file patrolman. This could be the one goal. Пиздец, вот так вот средь бела дня, нахуй. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Everybody stay back. Let us do our job. Посмотрим, что с тобой, братишка. Средь бела дня на оживленной улице. Вот теперь я видел все. Так, сейчас поводим себя вот так вот, посолим, поперчим нахуй. Давай сначала заглянем тебе в лицо. Так, ухо нормально, в порядке. Нормально. Угу. Что у тебя в карманах? Так, банк Аркадии, произведенные выплаты. Дата, номер. Так, произведенные выплаты. Дата, номер квитанции, баланс, получатель. Квитанция, заряженный товар, 01786. Стоимость товара полностью он будет выставлен на продажу, если не что. Обговорено. Квитанция заказа. Серьги с жемчугом, получатель, банк Аркадии. Короче, нужно в банк Аркадии. Нужно в банк Аркадии. Возможно, его из-за какой-то, блядь, из-за какой-то махинации вальнули. Что там по рукам? All right. Yes, it's a dead person. Бля, что, все? Бля, ну это же я смотрел, подожди. Положи. Тщательно прочесть место на предмет наличия улик. We should make sure we've checked the whole crime scene before questioning the witness. Can I help you, sir? Что это у нас? I don't think this is going to help us. I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Вы знали убитого? Did you know the victim? He was my boss. Mr. Gage. Mr. Gage's first name? Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Подожди, Галета. Ты же там была, Кловис Галета. Do you think you could tell me exactly what happened? Расскажи, что произошло. В обеденный перерыв я люблю ходить по магазинам. Когда я находился в одном из них, ко мне подбежал мистер Гейдж. Мой босс начал кричать, что я слишком долго обедаю. And? Мы зашли в магазин. Очень зла на него помещение, я вошла первой. Услышав выстрелы, повернулся и увидела, что мистер Гейдж упал. Что-то ты, блядь, неискренне плачешь. Если вам кажется, что свидетель лжет, и вы можете это доказать, выберите обвинить. Чтобы обвинить свидетеля во лжи, вы должны предъявить доказательства. Ага, нажимаю. Хороший коп, плохой коп, обвинить. Давай хороший коп. And you don't know who shot Gage or why? No, officer. A man is dead, Miss Galletta, and it's a criminal offense to lie to a police officer. I ought to take you downtown. Get out! Get out right now! Send in one of the other policemen if you must.
but I won't say another word to Проебал you. первое дело. Красавчик. Красавчик. Что, въебать тебя, а? Ладно. Проебал все дело, ёб твою мать. Походу мне можно в натуре просто валить. Или что-то еще найти. Она говорила, что обедала. Not sure this means much. Ну да, вряд ли чьи-то туфли, блядь, имеют отношение к делу, действительно. Что я туда войти не могу, да? Короче. А, вон, что-то сверкануло там. А, гильзы в натуре, что-то я сразу не посмотрел. Shell casings. These look like 32s. 32-й калибр. Погоди, а где она обедала? Улики. Квитанция на товар. Чек на серьги с жемчугом выдан банком Аркадий, имя Кагалета. Ну, блять, теперь я этого сказать не могу, потому что я не так начал, насколько я понимаю. Гильза калибра найдена на тротуаре, ладно. Перестрелка. Короче, мне нужно здесь что-то рожать. Опять я ничего не помню. Надо, походу, другого копа вызвать. Ага. Опа-на. Вот это, блядь, интуиция. Вот это интуиция, блядь. FN Browning. Serial number 01138. Might need to run it by a gun store. Ну, будем по пушке теперь действовать, да? We have the murder weapon? But no murderer. The girl saw it all, but she clammed up on me. We could trace the gun. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. You thinking what I'm thinking? Tate, да, все, поехали. Maintain the perimeter. Поехали, поехали. Труп таки остался валяться. Никто, ни коронер, никто не приехал. What did I tell you about going too hard on the witness? Ой, She's a store assistant, not a prisoner of war. Is that supposed to be funny? I'm just saying that sometimes you need to pour some sugar on these broads. A little bedside manner can go a long way. And since when are you the expert? We got the murder weapon, didn't we? You shouldn't dole it out if you can't take it, Phelps. She was a looker, though. Tell me I'm wrong. No wonder you're suddenly so obsessed with bedside manner. Трамвай. Пойдем. Так, Браунинг, номер я не помню. What can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple weeks back. Remember the owner? Yeah. Calu. Edgar Calu was his name. Edgar Thing looked like Calu. it'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway.
And he bought a box of cartridges and he left. Do you know where we can find Mr. Kalu? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. Ювелирный магазин. Ну все понятно. Он заказывал этой Галете, блядь. Галета же, да? Он заказывал ей серьги в ювелирном магазине, а в ювелирном магазине был тип, который купил этот ствол. С этого ствола завалили типа, который заказывал ей серьги. Ёбаный, вот этот треугольник нахуй. Так, подожди, куда? Места. Ювелирный магазин. Поехали. Поехали. Turn left up ahead. Да, игра вполне себе такая старая. Она... Это игра от Rockstar Games, поэтому она не озвучена по-русски. Только субтитры. Я не помню, какого она была. Officer Cole Phelps. Are you Edgar Kalu? Red Dead Redemption. No, Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. Сейчас я его вызову. I'll buzz him for you. Что он пиздит, кажись. В натуре съеб. Я будет хит. Стоять, блядь. Kalu, get back here! Ну ты, Вася, блядь, а? Я сейчас догоню, опять буду поебало бить. Сколько вас можно пиздить уже? Пойди при желании тут весь ЛА опрокину, нахуй. Too late, Kalu! Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. Пиздец, я и без этой бабы нашел убийцу. The case that makes you, and the case that breaks you. The one you never solve, the one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. Ну и морду. I hear it's you who knocked down Malefactor from the shooting Ты yesterday. типа мой шеф, да? Yes, sir. Then tell me, Boyle, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time, and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. It takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Серый, ты там не уснул еще? Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. О, глаза бегают. Видал? Да? Так, значит, надо блокнот посмотреть, какие улики у меня есть. Квитанция на товар, пистолет,
Орудие убийства отремонтировано. Помните, если вы предъявите обвинение, основываясь на ложных доказательствах, свидетель перестанет вам доверять и будет неохотно идти на малого клавишу. Так. Дым в глаз попал, да нет, ты чё? По-любому пиздит. Квитанция на товар, вот эту хуйню замучу. Тогда его чё? Давай, плохой коп. Опять неправильно. Хуял наехал. Keep needling me. Try the rough stuff, and my lawyer will be making an official complaint. А, блядь. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. Ни с кем договориться не могу. Вижу, что пиздят. Никого не могу рассказать. You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lunch, boy! I need a confession! Признание, блядь, он хочет. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Убрать ответ. Come on, Mr. Kalu. Make this easier on yourself. Get it off your conscience. You think I'm stupid? Think I'll just do whatever you want because you're a nice guy? Вообще нихуя не сыщик. Вообще второй раз проебался. And watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. Меня уволят нахуй. You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lunch, boy! А, не ебет его вообще. Его вообще не ебет, короче, да. Ну, вообще похуй ему. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Так, короче, все. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Так, все, я сейчас наехал на него. Надо наехать на него. Сразу сейчас просто обвинить его. Дым в глаз попал ему, черт. You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. А, отпечатки, блядь. Квитанция на товар, гильзы калибра 32, пистолет Браунинг, орудие убийства отремонтировано. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you work. Is that so? It's amazing what the Nebishes will recall when it suits them. Религиозный мотив. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. And I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. You're lying, Kalu. I think you lent Gage money, and he owed you payment. I don't know what you're talking about. I'm done with you. Блять. Go flap your gums somewhere else. I want my lawyer. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. Бля, плойку, ну я не знаю. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. Хуй знает, тащить как-то, бля, не желание. Но если ты сильно хочешь, You disappoint me, Cole Phelps. могу взять. Get back in there and raise some lunch, boy! I need a confession! Блять, как меня заебал этот коп вообще.
3 раза уже наорал на меня. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. The lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Так и бросаешь игры. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Хули, сфоткать тебя отправить не видел ты, блядь, плойку. You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you were. Is that so? It's amazing what the Nebushes will recall when it suits them. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about Бля, baseball? UFC можно You're not поиграть, denying но, бля, you're a Jew, мне Mr. интересно Kalu. будет. This is America, it's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage Я просто hated же еще Jews, didn't he, смотки Mr. возьму, Kalu? там, I don't не know знаю, what you're talking about. сумку с собой, блядь, просто потом груженным катиться, хуй знает. Так, использовать интуицию. Да, блядь, ёб твою мать. Gage and his kind are pathetic. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. Все, нахуй. На сегодня хватит пизду стримов, нахуй. Всем спасибо, всем до свидания. Серый потом спишем с тобой. Это заебало от меня, сука, черт. Идите вы нахуй вообще все.